So this is text 39. Это текст 39. Shadaval labate jnanam tatpara samyatendriya jnanam labdva param shantim acharendha degachati. A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge. Верный человек, который посвящен трансцендентному знанию. And who subdues his senses. И кто подчинил свои чувства. Is eligible to achieve. Достоин достичь. Such knowledge. Такое знание. And having achieved it, и обретя его, he quickly attains the supreme spiritual peace. Он быстро обретает высший духовный покой. Комментарий Шрилы Прабхупады. Such knowledge in Krishna consciousness can be achieved by a faithful person who believes firmly in Krishna. Такое знание сознания Кришны может быть обретено верной личностью, у которого крепкая вера в Кришну. So this is the first thing, unflinching faith in Krishna. Это первая вещь, непоколебимая вера в Кришну. Because if all knowledge and intelligence is coming from Krishna without unflinching faith in Krishna and being able to hear Krishna, then how will we overcome our doubts? Потому что Кришна источник всего знания, не имея непоколебимую веру и не зная Кришну, не способны слышать его, как мы превзойдем все сомнения. Prabhupada says one is called a faithful man who thinks that simply by acting in Krishna consciousness he can attain the highest perfection. Прабхупада говорит, верный человек просто действует, вера заключается в том, что действуя в сознании Кришны, он может достичь высочайшего совершенства. So this is a very nice definition of what is real faith. Это очень хорошее определение того, что является настоящей верой. Simply by surrendering and serving Krishna, everything is achieved. Просто предаваясь и служа Кришне, все обретается. And nothing is left out. И ничего не остается. And one can attain the highest perfection. Человек может достичь высшего совершенства. This faith is attained by the discharge of bhakti or devotional service. Такая вера обретается в результате осуществления преданного служения. And by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That cleanses our heart of all material dirt. Это очищает наше сердце от всей материальной грязи. So if we perform devotional service for Krishna's pleasure, especially hearing and chanting about Him, если мы совершаем преданное служение для удовлетворения Кришны, в особенности слушания, и тогда мы общаемся с Кришной, который чистый из всех чистых, then our heart and consciousness can become completely clear, purified. Тогда наше сердце и сознание может быть полностью очищенным. So this is what is required in order to attain faith, unflinching faith. Это то, что необходимо, чтобы обрести непоколебимую веру. Prabhupada says over and above this one should control the senses. Что Прабхупада говорит, что помимо этого человек должен контролировать чувства. By engaging them in devotional service. Вовлекая их в преданное служение. A person who is faithful to Krishna, unflinching faith in Krishna. Личность, которая верна Кришне, у кого непоколебимая вера. And who controls the senses can easily attain perfection in knowledge of Krishna consciousness without delay. И который контролирует свои чувства, он может достичь совершенства в сознании Кришны без задержки. So that is what is required to gain faith. Это то, что необходимо, чтобы обрести веру. And to achieve spiritual perfection. И чтобы достичь духовное совершенство. Then Krishna is saying in the next verse. И тогда Кришна говорит в следующем стихе. But an ignorant and faithless person, но невежественные личности без веры, who does not have unflinching faith in Krishna, у которых нет непоколебимой веры в Кришну, and therefore doubts the revealed scriptures as well, и которые также сомневаются в явленных писаниях, they do not attain God consciousness. Они не обретают божественное сознание. They fall down. Они падают. For the doubting soul, потому что для сомневающейся души, there is happiness neither in this world nor in the next world. Для нее нет счастья ни в этом мире, ни в другом. Prabhupada says in the purport, Прабхупада говорит в комментарии, out of many standard and authoritative revealed scriptures, the Bhagavad Gita is the best. Из многих стандартных авторитетных священных писаний Бхагавад-гита является самой лучшей. Persons who are almost like animals have no faith in it. Личности, которые подобны животным, не имеют веры в это. Or knowledge of the standard revealed scriptures. Или в знании стандартных священных писаний. And some, even though they have knowledge or can cite passages from the revealed scriptures. И некоторые, несмотря на то, что у них знания, не могут цитировать священные писания. Actually, they have no faith in these words. В действительности у них нет веры в эти слова. They don't really understand it, and they do not have faith in it. Neither they can give you faith. Они не понимают это, у них нет веры, и не могут дать веру тебе. And even
though others may have faith in scriptures like Bhagavad Gita, И несмотря на то, что у кого-то может быть вера в Писание, подобной they do Бхагавад-гите, not believe in or worship the personality of Godhead, Shri Krishna. они не верят и не поклоняются личности Бога Шри Кришне. Such persons cannot have any standing in Krishna consciousness. Такие люди не могут ничего обрести в сознании Кришны. They fall down. Они падают. Out of all of the above mentioned persons, those who have no faith Из-за всех перечисленных выше личностей, те, у которых нет веры, and are always doubtful, и которые всегда сомневаются, make no progress at all. они не совершают вообще никакой прогресс. Men without faith in God and His revealed word, Люди без веры в Бога и в Его явленные слова, they find no good in this world nor in the next. они не могут ничего хорошего найти ни в этом мире, ни в следующем. For them, there is no happiness whatsoever Для них вообще не существует счастья. in this life or the next life. Ни в этой жизни, ни в следующей. One should therefore follow the principles of the revealed scriptures Поэтому человек должен следовать принципам явленных Писаний with faith с верой. and thereby be raised to the platform of knowledge. И таким образом подняться на уровень So знания. we must hear with unflinching faith. Поэтому мы должны слушать с непоколебимой верой. Then we can come to the platform of knowledge. Тогда мы можем подняться на платформу знания. Not that you think you can hear the knowledge and then you'll come to faith. Это не так, что ты думаешь, что ты будешь слушать знания, и тогда придешь к вере. We must start with unflinching faith in Krishna. Мы должны начать с непоколебимой And веры в that Кришну. comes by Krishna's mercy. И это приходит по милости Without Krishna's Кришны. mercy, without Him revealing Himself to us, how can we have unflinching faith in Him? Без милости Кришны, без того, чтобы Он явил нам себя, как у нас будет в Него непоколебимая вера? And that also comes by associating with Sadhu Guru Vaishnavas who have unflinching faith in Krishna. И это также приходит в результате общения с саду-гуру Вайшнавами, у которых есть эта So вера two в Кришну. mercies required. Поэтому две милости Mercy of необходимы. Krishna, mercy of Sadhu Guru Vaishnavas. Милость Кришны и милость саду-гуру Вайшнава. By their mercy, we can have unflinching faith. По их милости у нас может быть Not by непоколебимая our вера. scholarship, not by hearing so many different types of knowledge. That will not work. Не в результате нашей учености или слушания разного знания, это Not не by our own сработает. endeavor. Не своими собственными усилиями. Austerities, charity, all of these different secondary processes of devotion. Аскезами, благотворительностью, всеми этими второстепенными процессами преданности. One should therefore follow the principles of revealed scriptures with faith Поэтому человек должен следовать принципам явленных Писаний с верой. and thereby be raised to the platform of knowledge. И таким образом подняться на уровень знания. Only this knowledge will help one become promoted to the transcendental platform of spiritual understanding. Только это знание поможет человеку подняться на трансцендентную платформу духовного понимания. In other words, doubtful persons have no status Другими словами, у сомневающейся личности нет статуса. whatsoever in spiritual emancipation. Так или иначе, в духовном освобождении. Because they cannot even liberate themselves, what to speak of anyone else. Потому что они не могут освободить даже себя, что говорить о каком-то другом. One should therefore follow in the footsteps of the great acharyas Поэтому человек должен следовать по стопам великих ачарий, who are in the disciplic succession которые находятся в цепи ученической and преемственности. thereby attain success. И таким образом обрести успех. So this is a secret of success here. Это здесь секрет One успеха. should simply follow in the footsteps of great acharyas Человек должен просто следовать по стопам великих who ачарий, are in the disciplic succession которые находятся в цепи ученической and преемственности. thereby attain success. И таким образом достичь So успеха. Krishna speaks directly, Кришна говорит прямо, like he did to Arjuna, как он сделал с Арджуной. and he speaks also through his devotee in parampara. И он говорит также с преданными в парампе, через So парампару. we should, Krishna says, Tachchinu, hear from me. Кришна говорит: Таччину, слушай от меня. So Prabhupada says, if you cannot hear directly from Krishna like Arjuna, then you have to hear through his parampara. Прабхупада сказал, если ты не можешь слушать прямо от Кришны, как Арджуна, то ты должен слушать And парампару. Krishna is also manifesting and speaking through his parampara. И Кришна также проявляется и говорит через свою парампару. But what does it take
to be able to hear Krishna. Но что необходимо для того, чтобы быть способным слышать Кришну? Means first having unflinching faith in Krishna. Это означает вначале иметь непоколебимую веру в If you don't Кришну. have unflinching faith in Krishna, where's there a question of wanting to hear someone that you don't have any faith in? И если у тебя нет непоколебимой веры в Кришну, тогда почему ты должен слушать кого-то, у кого у тебя нет веры? And then why will you be eager to want to hear Krishna's instructions? Почему ты тогда будешь устремлен слышать наставления It said Кришны? when Krishna came, manifest in the material world, many people saw him Говорится, что когда Кришна он пришел в этот материальный мир, многие люди видели его with their eyeballs, своими глазами. but they didn't understand Krishna. Но они не понимали Кришну. They didn't understand that he was Supreme Personality of Godhead. Они не понимали, что он Верховная Личность Бога. And the only ones who could understand it were the Pandavas, И единственное, кто мог это понять, это были because they пандавы. were very dear devotees of Krishna, Потому что они были дорогими and преданными they had Кришне. love and devotion towards Krishna. И у них была любовная преданность So Кришне. Krishna revealed himself to them. Поэтому Кришна явил себя им. Otherwise, even seeing Krishna was not enough. А иначе даже видеть Кришну было To недостаточно, understand Krishna. чтобы понять Кришну. So Krishna's mercy was required to really understand him. Поэтому милость Кришны необходима, чтобы в And действительности those who понять have love его. and devotion, who devotee of Krishna, wants to serve Krishna, they get such mercy. И те, у кого есть любовная преданность Кришне, хотят служить Кришне, они получают такую милость. So unflinching faith in Krishna is first required. Поэтому непоколебимая вера в Кришну вначале If we don't необходима. have unflinching faith in Krishna, then how we can put unflinching faith in anything else that we're hearing? Если у нас нет непоколебимой веры в Кришну, как мы вложим ее во что бы If то мы ни bona fide слышали? spiritual master is via medium of Krishna, and you have no faith in Krishna, then how you'll accept the instructions of the spiritual master? Если истинный духовный учитель, чистая прозрачная среда для Кришны, у тебя нет веры в Кришну, как ты примешь наставление духовного учителя? So that intelligence and faith that comes in our spiritual master, that comes from Krishna. И вот эта вера в духовного учителя, она приходит от Because Кришны. Krishna gives us intelligence and faith to realize that this person is acting as a via medium for Krishna. Потому что Кришна, он дает нам разум и веру, что эта личность, она действует как чистая прозрачная среда для Кришны. Just talking about Krishna doesn't make you a via medium. Просто говорить о Кришне еще не делает тебя чистой прозрачной If Krishna средой. doesn't show up, you Krishna- won't be a via medium of anything but your own mind and false ego. Если Кришна там не появится, ты не будешь прозрачной средой ни для чего, кроме своего ума и ложного эго. So when someone asks Srila Prabhupada who will be the representative in Krishna consciousness after you leave your body, Когда у Шрилы Прабхупады спросили, кто будет представлять сознание Кришны после того, как вы оставите who will свое be тело, next Acharya, кто будет следующим ачарьей? and Prabhupada said Krishna will say, И Шрила Прабхупада сказал, Кришна that's скажет. up to Krishna, Это от Кришны зависит. who he chooses to want to speak through or manifest through. Кого он выберет, через кого он захочет And проявляться и of course, говорить. if one is very, very simple И, конечно, если кто-то очень-очень and простой very pure-hearted и очень чистосердечный, and will not change anything, и ничего не будет изменять, then Krishna will use them. и Кришна тогда будет использовать их. So the simplicity is most important thing. Поэтому простота наиболее важная вещь. No false ego is there. Никакого ложного No эго. separate material motivation is there. Никакой отделенной материальной Srila мотивации. Prabhupada said, if you see how I became successful, is that what I didn't speak one word separate from my guru. И Шрила Прабхупада объяснил, как он стал успешным, потому что он не сказал ни одного слова отличного от его гуру. Nothing was added, nothing was subtracted. Ничего не было добавлено, ничего не было убавлено. That's the secret of success. Вот это секрет успеха. As soon as we put some other thing there, by our mind and false ego, then Krishna shuts everything off. It just becomes a material exercise. Как только мы добавляем туда что-то из своего ума и ложного эго, Кришна отключает это, потому что становится материальным. So previous acharyas, they know who's hearing properly И предыдущие ачарьи, они знают, кто слушал and who's правильно. hearing with faith, И кто слушает с верой, unflinching с faith, непоколебимой верой. who's hearing Krishna. Кто слушает Кришну. Then the spiritual master, he can understand that. Тогда духовный учитель, он может это понять. Then he orders and instructs such a disciple to speak on behalf of him and Krishna's parampara. И тогда он приказывает и дает наставление своему ученику говорить от имени Парампары. Because he knows this person will not say anything separate. Потому что он знает, эта личность ничего не They скажет won't add отдельного. anything, they'll not subtract anything. А ничего не будет добавлять и ничего не будет And they're убавлять. speaking with unflinching faith. И они говорят с непоколебимой So верой. as they speak with unflinching faith,
if you hear submissively, then you'll also get unflinching faith. И когда они говорят с непоколебимой верой, если ты смиренно слушаешь, ты тоже получишь непоколебимую веру. Why will the spiritual master tell someone who doesn't have unflinching faith to preach? Почему духовный учитель скажет кому-то, у кого нет непоколебимой веры, проповедовать? If they'll just go with their false ego and their misconception and misunderstanding, what type of preaching will you do? Они пойдут со своим ложным эго, со своими недопониманиями, какую проповедь они будут делать? One Prabhupada says, therefore, one should follow in the footsteps of great acharyas. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, человек должен следовать по стопам великих We ачарий. cannot say we're following in the footsteps of the great previous acharyas and then not speak what they spoke. Мы не можем сказать, что мы следуем по стопам великих ачарий, и потом говорить не то, что они говорили. Or not understand what they're speaking. Или не понимать, что они говорят. It means we have to imbibe the mood and the faith of our spiritual master. Это означает, мы должны перенять умонастроение и веру нашего духовного учителя. And we must hear very, very deeply and understand those instructions from the spiritual master. И мы должны слушать очень-очень глубоко и понять эти наставления духовного And when the учителя. spiritual master sees, yes, this person has understood, has heard me properly, then he'll instruct you. Now you go speak what I spoke. И когда духовный учитель видит, что он услышал и понял меня правильно, тогда он скажет: иди и говори то, что я сказал. As soon as we add or subtract something based on our own false ego or mental speculation, then the whole spiritual exercise is shut off. Как только мы добавляем из своего материального ума и ложного эго, то тогда сразу же весь вот этот духовный момент выключается. И тогда это начинает выходить из ума и трогать умы других людей. Если это выходит из души и побуждаемо сверх душой, если ты слушаешь это правильно, это также тронет твою душу. So the first thing is unflinching faith in Krishna. Поэтому первое — это непоколебимая вера в Кришну. Prabhupada said, you just put unflinching faith in Krishna. Just trust Krishna. Прабхупада сказал: вложи непоколебимую веру в Кришну, доверяй Кришне. Someone said to Prabhupada, well, I trust you. И кто-то сказал Прабхупаде: Прабхупада, я доверяю вам. Prabhupada said, don't trust me, I may cheat you. И Прабхупада сказал: не доверяй мне, я могу тебя обмануть. Of course, Prabhupada will not cheat them. Конечно, Шрила Прабхупада не обманет. Trying to drive their faith towards Krishna. Но Шрила Прабхупада старается перетянуть их веру и направить на Кришну. Because if they have faith in Krishna, then everything they need to know or understand will automatically come back to them. Потому что если у них есть вера в Кришну, все, что им нужно понять, это все автоматически к ним придет. It's not like a personality cult worship. Это не какой-то культ личности. Right? Everyone wants to worship some personalities, right? Some rock stars or athletes or movie stars, right? Everyone has an inclination to want to worship some so-called celebrities, right? У всех есть эта склонность поклоняться каким-то таким личностям, культ личности, там какой-то знаменитый певец. But we're worshiping our spiritual master, I'm sorry. Какому-то певцу или каким-то вещам, но мы поклоняемся нашему духовному учителю. We're worshiping our spiritual master because he is directly bringing and speaking Krishna to us. Мы поклоняемся духовному учителю, потому что он прямо приносит и говорит Кришну нам. And whatever problem, difficulty we have, Krishna is answering all of that through our spiritual master. И любые проблемы или трудности, которых у нас не было, Кришна отвечает нам на них через духовного учителя. So Krishna is very учителя. merciful, and his devotees are very merciful. Кришна, он очень милостлив, и его преданные очень милостливы. Because they're always thinking how to help us, how to deliver us. Потому что они всегда думают, как помочь нам, как освободить нас. That is their goal, that is their agenda. They don't have a separate agenda. Это их цель, их намерение, у них нет другого намерения. They just want you to be happy. Они просто хотят, чтобы ты был счастливым. If you're happy, they're happy. Если ты счастливый, то они счастливы. Everything's good. Тогда все хорошо. If you're not happy, they feel bad. Why this person not happy? Если ты несчастлив, они чувствуют себя плохо. Почему эта личность несчастливая? And then they'll go out of their way to try to figure out why you're unhappy and try to figure out how to make you happy. И тогда они стараются изо всех сил понять, почему ты несчастливый, и стараются сделать тебя счастливым. That's all they want from you. Это все, что они хотят от тебя. Everyone else in the material world wants something else from you. Все другие в материальном мире хотят что-то от тебя. They want to exploit you for something. Они хотят тебя эксплуатировать. And the exploitation means disappointment, frustration, unhappiness. А эксплуатация означает разочарование, несчастье. So why will the spiritual master want to do the same thing? Зачем духовный учитель захочет делать то же самое? Это не духовный учитель. That's not real guru. Это не настоящий гуру. The guru will never exploit you. Настоящий гуру никогда не будет тебя эксплуатировать. Doesn't want anything from you. Он ничего не хочет от тебя. I remember my Gurudev one time he said, Gurudev doesn't want anything from you. Я помню, мой Гурудев говорил, что гуру ничего не хочет от тебя. He just wants you to be a nice devotee
for Radha and Krishna. Он просто хочет, чтобы ты был хорошим преданным для Рады и Кришны, и все. It's that simple. Это вот так просто. We're thinking it has to be much more complicated than that. Мы думаем, что это должно быть более запутанным, чем это.